Good afternoon. Welcome back to the class of 3201. Let's begin today's lecture. So yesterday, in our last class, we were, okay, I'm not sharing my screen, sorry. Right, yes. So we talked about how data is being used in GIS, in maps, and based on which we talked about how data is being used in any research or investigation. And based on data, we also talked about how data is being represented, how data is turning into variables, and how data or different scales, how data are being put into different scales and how these scales are affecting the measurements. And finally, based on the concepts of measurements, we defined the precision, accuracy, validity, and reliability. So today we're going to talk about further a little bit about scales of measurement. And we also talk about a little bit of other scales that exist in GIS other than these basic or these four scales: nominal, ordinal, interval, and ratio. After that, we will see how the scales are being used to represent a geographic phenomenon. We will see from a practical aspect. So today's first topic is the NOIR, or the levels of measurement, the four scales of levels of measurement, which is also known as Stevens scale of measurement. So it was firstly developed by psychologist Stanley Smith Stevens in 1946. So this scale was developed to classify different attribute data. Soon after its development, it was incorporated in geography and later on in GIS. More specifically, it was adapted in cartography. So why in cartography? Because these four scales are used in multidimensional field. That means it's used in different fields. So in cartography, it's used to represent the maps in using further different scales. We'll experiment that today, or we will experience it today. In statistics, these four scales are the basic steps to categorize our data, the data that we collected. And based on these categories, then we define our study, whether the study is quantitative or qualitative, and so on. Okay. And also we identify whether our variable is continuous or discrete, and so on. So if you can recall, oh, right, so you haven't done SPSS. So when we will be doing SPSS in 3205, you will be seeing that based on the scales of the data, we are identifying whether the data is discrete, that is whether the data is nominal. In SPSS, discrete is the nominal, or it's a continuous data. Okay. I mean, if it's qualitative, it's discrete. Whether it's ordinal or nominal, they become discrete in SPSS. So that means the use of these scales, they also changes or they alters based on the software or the platforms or the field of study that we're using. Okay, so different field of studies adapted these scales in different ways. However, the basic principle is still same. And what is this basic principle? The basic principle is that there are four scales: nominal, ordinal, interval, and ratio. Excuse me. So nominal is the names or the name of the categories. So ordinal is purely based on the ranks or the orders. Interval is the difference between one value to another in terms of measurement, and the ratio is
we can call it multiplicative difference, or the measurement which has absolute zero. So that means you can. So why does it say multiplicative difference? It says multiplicative difference because of this example that I have drawn yesterday. So if your height is, for example, your age is 20, and then someone else's age is 40. So you could say that, okay, so some person is twice of your age. So you see, age has absolute zero, right? So because of that properties, now you can say that who is 40 years old is twice of your age. You are 20 years old. So if we multiply 20 with 2, then we get 40. So we can say that it's twice of your age. That person is twice of your age. In same way, we could say the weight. We could say that he is twice heavier than you. If you are 50 kilogram and someone in your class is 100 kilograms, weigh 100 kilograms, then you could say that that person who weighs 100 kilograms is twice heavier than you. And how about distance? If someone is 50 meters away from you, and then someone else is, for example, subject A is 50 meters away from you, and subject B is 100 meters away from you. So we could say subject B is twice further away than subject A. Okay, so you see, for all these ratio values, we are doing multiplications. Okay, we are multiplying the differences. So that's why ratio has multiplicative difference characteristics. Or you could simply say that we can draw ratio between these. So that's why the scale is known as ratio. And how are we drawing this ratio? If we can multiply, we can of course divide, right? So in ratio we divide, we make division between two values. So if you have 100 and if you have 50, if you put 50 over 100, so it's 1 over 2, that's half. So that means 50 is half of the 100. Similar way, conversely, 100 is twice of 50, or 40 is twice of 20. Okay, something like that. However, if you have temperature of 25 degrees and 50 degrees, you can never say that 50 degrees is twice of 25 degrees, or 25 degrees is half of 50 degrees, because that's interval scale, and it's not, I mean, we are talking about degree Celsius, okay? And that degree Celsius scale is not a multiplicative difference. It's rather a difference of magnitude. So how much difference? We can always say the difference between 50 degrees and 25 degrees is 25 degrees centigrade. Okay, we can never say it's the twice of the hot that we will feel. So from nominal, the more we move towards ratio, the level of information increases. Okay, we could say something is cold, very cold, warm, hot, etc. Or we can say something is temperate, something is non-temperate, and so on, which does not have, and we did not consider any ranking in that naming. Okay, so for that instant, the value that we have, or the data that we have, are in nominal scale. The moment we start saying that it's very hot, moderately hot, clement or comfortable, and then cold, very cold, freezing, okay, all these characteristics, then we are putting them in order. And what order are we thinking of? We are thinking of the order on the basis of the heat. So how much heat that we are feeling, and based on this heat, we are also measuring our comfort level. Okay, so there is a rank in it, so that's why it's adding a little bit more information to it. Okay, it's saying that, okay,
So very hot is not good for me. Very cold is not good for me, but I'm in between. All right. So that's ordinal. It's adding more information. It's considering the ranking of the heat into it. Now you're specifically saying that it's 30 degrees Celsius. Okay. So in this order, if it's 35 degrees Celsius, it's categorized into more heat or very hot category because you're feeling very hot. If it's 36 degrees, still very hot, that means the very hot category of this ordinal scale can contain multiple values. If you become more precise, if you want exactly what is the temperature value in centigrade degrees, then you could say that it's 40 degrees at present. So now that 40 degrees turn into the interval. Okay. And finally, if you would like to have the multiplicative difference, you could convert these degrees Celsius into Kelvin scale, and Kelvin has absolute zero. So from this Kelvin scale, now you can do these multiplicative differences. You can find the ratios between two measurements. So in terms of the variables, so these two variables, they are of course discrete variables. Time to time, some interval variables, they can also be discrete variables if they do not maintain continuity. Okay. However, the ratio scale is always continuous. So in GIS, usually we say that these two are discrete and these two are continuous. So the data or the variable which contains nominal or ordinal classes or ordinal data types, they are called discrete variables. On the other hand, the data which belongs to this interval or ratio scale, they are known as continuous variables. So the example of GIS. Nominal, they are land use or land cover classes because you are only saying they're built up vegetation, water bodies, etc. Or residential area, industrial area, business districts, etc. So they do not have any value. They do not have any ordinal. You cannot say that residential area is better than industrial area because these two are totally different. So they are nominal classes. And housing types. So different housing types, dominant forest species, they are names. So they belong to nominal classes. On the other hand, ordinal classes, we could say socioeconomic classes. So we could identify just simply from the economic class, the poor, middle class, rich, affluent, etc., etc. Land capability classes, again, they have some orders based on their capacity. Interval, if they're in Fahrenheit or degrees Celsius, then temperature, yes. Elevation, if elevation is relative to sea level, then yes. Okay, but if you are measuring elevation from the center of gravity or center of Earth, then it will not be interval. It will rather be ratio. Okay, because you are at the center, and you cannot go beyond this center. So there is no negative elevation at that moment. However, if you are measuring the relative elevation from mean sea level, then you can go in negative elevation. You can go to negative values for elevation. Right. So ratio, for example, weight, just like as I was saying before, river flow, etc., etc. Height and distances. These things are ratio. So in GIS, after discussing all these four classes, we then realized that not only in GIS, but also in geography, meteorology, in all the related field of studies, we realized that the phenomena, the geographic phenomena or the natural phenomenon, they cannot be classified into only within these four classes. These four classes are not exhaustive. Exhaustive means these four classes are not capable to classify everything that is happening around us. Okay, and I said everything happening that is that's around us. Why around us? Because we are concerned of what's around us. Okay, for this moment, you are not really concerned about Jupiter. Someone else is concerned about Jupiter. They are thinking, they are trying to explore Jupiter,
but you are not concerned about Jupiter. You would rather be concerned about your surroundings, your country, rather than being concerned about USA, because USA is far away. You might have never been there. Okay, so no one might not live there. So you are not really concerned about USA, rather you are more concerned about your own country. So you see, the surroundings matters. Okay. So that is what we try to do. We try to understand our surroundings. And when we try to do that, we found that these scales, especially for the geosciences, they are inadequate. They are not enough to represent or to categorize everything that we have. So what are these? What are these things? For example, the things that have directions, because these four scales does not contain any direction. Interval level tells you whether it's going north, south, east, or west. Ratio will never tell you whether it's going north, south, east, or west. Neither nominal nor ordinal. Okay, but when you talk about our GIS, when you talk about geoscience, when you talk about geography, direction matters. When you talk about topology, direction matters. The relative relationships, they matter. Okay. So different categories were proposed. For example, cyclical scales, then line objects to identify vector quantities, hierarchical categories. Okay, for example, you have languages. We say that Bengali came from belong to Indo-European language. Okay, so, and there are also absolute scales. We also talked about counts. However, from these, which one is important for us is the cyclic scale. So cyclic scale, for example, the wind direction and the speed. When you want to map out the wind direction and the speed of certain day, using this 360 degrees space, that means it's a two-dimensional space, and the angle that it has is 360 degrees. And if you make it three-dimensional, then you will get radian of 360 degrees. So using these cycles, you can actually identify in which direction and how much intensity the wind has flown for a day. Okay, so since your surrounding is 360 degrees, if you look around you, it's 360 degrees. If you think of not only two-dimensional plane, if you think of the entire dimension three-dimensionally, then it's still 360 degrees in which direction you go in and which angle you make. It could be either simple degree or a radian degree. However, it's 360 degrees. So based on that idea, now we can project these files, these directions of the winds and their intensity. And this is not only limited to the wind speeds or wind directions. This can also be used to identify the growth of something, for example, the urban growth. So there is a very common scale or common way to graph. It's called spider chart, if you have ever heard of it. So using a spider chart contains the directional values. So using the spider chart, you can easily identify, for example, the question number 3 of 3205, the student wanted to identify the changes of different land cover classes. So now if we say that the student actually wanted to identify the urban growth for last 20 years or last 30 years, okay, we can easily map it out using the cyclic scale. And we can then visualize in which direction the urban growth was maximum. And then we can investigate which factors are actually influencing such growth. For example, in my study, I found that the urban growth really happened in a northern direction,
and a little bit of northeast direction. And my study period was from 1988 to 2010 or 12. I forgot. It happened long time ago, almost 8 years ago. I did that study. So in that study, I found that the river was working as a physical barrier. So the city could not grow beyond Buriganga. Okay, it could not grow as fast as it was growing in the northern side, because the northern side was filled with grasslands and also filled with some forest, filled with shrub covered areas and wetlands. So it's fairly easy to fill out these wetlands and have urban development. And also government policy acted as a influencing factor, okay, because the government wanted to expand the city in the northern direction. So on. So these scales are important. So hierarchical scale is the next one that we are concerned about. I think you have already heard of analytical hierarchical process, AHP analysis. So in AHP as well, we create hierarchy, and based on the ranking or their hierarchy, we then do the analysis. So one quick example of this hierarchical classification is your biology or botany that you have studied if you are from if you have science background. So in the scales, we see that we have the kingdom of species, and in this kingdom there are different genres, different species, different classes, right? So we know that we Homo sapiens are very close to, we are the cousins of chimpanzees. And how are we becoming these Homo sapiens? And before us, there were Homo deus and Homo erectus. So all of that have the word Homo at front, right? So that means they came before us, and from them we are the descendants of them. They are not our distant cousin, right? And so on. So, and practical example of hierarchical classification, we use it in GIS, but from a different perspective. We try to create hierarchy of weights. We try to hierarchy of classes so that we can do further analysis. So quick examples of this hierarchy. So you see you have these hierarchies. So using the hierarchies, you can then classify different subclasses and then do the analysis, further analysis. And another measurement are the indices in GIS. So indices are very popular not only in GIS but also in remote sensing. So what it does is it takes a single measures that combines several variables into one composite. For example, if you have heard of NDVI, so normalized difference vegetation index. So what it does is it takes into account of two optical bands. It takes into account the red band and near infrared band. And based on the difference and the normalization of these two bands, it finds out how is the condition of the vegetation. Okay, so usually, and also in our daily life, we have different indices. We have risk index. Okay, so risk index, that's also one of the indices. So indices is a plural. Okay, index is singular. Just like that. Just keep them in your mind. And normally they are unitless. They do not have any unit. For example, today we have seen the watt per meter square. In these indices, we do not have such things. Just keep them in mind. We will be using indices in our 3205. At that moment, you will understand it even more clearly. One example, Global Climate Risk Index 2010, covering 1990 to 2008 data. And we found that, all right, so this is the, it has the index of 1 to 10. These have very low index, no data. These have high index, 51 to 100. So the most affected country thus, we find that Bangladesh, Myanmar, Honduras, Vietnam, Nicaragua, and so on.
And to represent our maps, we have this geographic scale. Okay, so this geographic scale, they could be represented using a scale at the bottom or using a ratio on the map. So this is a ratio scale, and if it's a scale physically being present, then it's a scale. Okay, so in this ratio scale, we can understand that as long as the map is the value is increasing, the details are decreasing. Okay, so with the increase of detail, we say that the scale is increasing. So that means if you have 1:100,000, so that means if you have 1 inch here, if your map on your map, if you measure the distance of this road is 1 inch, so this road is going to be 100,000 inch, or if it's 1 centimeter, then in reality it's going to be 100,000 centimeter, right? So in this case, however, it's going to be 1 million centimeter. So 1 million centimeter means the details are decreasing. Okay, 100 centimeter means the details are increasing. So although in the ratio the values are increasing, we say that the scale is decreasing. So with the lower value, we say it's the increasing scale or higher scale. Okay, because our details are more preserved. For example, if you have 1:1 map, that means if on your paper map if it represents 1 meter, in reality it's also 1 meter. But it's unrealistic to represent that 1 meter in reality to be exactly as 1 meter on a paper map, because then you will need a size of a map which can wrap the entire world, entire earth. Okay, so it doesn't really make any sense. So that's why we use these scales. Right, so you see the scales are increasing. Finally, the resolution. Okay, so based on these scales, we also based on these scales, geographic scales, they also affects the resolution. We have to think of the resolution. So in raster, the resolution is defined based on the grid cell size. If the size is smaller, then it's containing further detail. If the sizes are larger, then they are containing less detail. Just like these values, if they are smaller, they are containing more details. If they are larger, they are containing less details. Vector is ultimately only related to storage precision. Okay, so the vector does not really have to be concerned like raster. It does not have to be dependent on a grid cell size. Rather, it's very close to paper maps. Okay, you draw lines and you know that they are absolute locations, and you know what is the size of that. So also the vector data can be zoomed in and zoom out. If you zoom in, then if data were collected very precisely, if you zoom in, then you will get more details. Yes, so that's all for today's lecture. Now we are going to the GIS practical sense. We will see a very short demonstration. Give me a moment to share my screen. Why does it have only PowerPoint? I'm going to share the entire screen. Right. Yes. Okay. So can you see what I'm sharing? Right. Yes, sir. So in our screen, we have map of Bangladesh. For example, at first, let's go to map of soil permeability. And in the soil permeability map, if we right click and if we look into these attribute tables, yes, so let me try to
increase the size, font size. Okay. So in attribute tables, we can see that it has FID, field ID. We have shape, so they are polygons. Polygon. We have area. Okay. So the area seems very small, but it depends on the coordinate system. So this coordinate system is geographic coordinate system. That means it takes angular measurement. Okay. So since it takes angular measurement, that's a latitude, longitude. So it says that it's 0.008555 degrees rather than saying the square meters or square kilometers. Okay, so if we convert it into a square kilometer, it's going to be quite large. Anyway, so we see we have area in square meters in this area table. Then we have SP1, SP2, SP3, etc. I really do not know what they are because the data was collected from BARC, B-A-R-C, and they didn't explain what SP1, SP2, and SP3 denotes. Then we have classes, and we have SP classes. So that could be soil permeability classes, and it could be some values that they wanted to represent. So in these classes, we say, for example, we say simply mixed 3-2, predominantly class 2, predominantly class 3, mixed 2-3. And when we look at them, we do not really understand anything because they are nominal class. They are just names. They're class names. But can we say that class 3 is more significant than class 2? We really cannot. Right? Can we say that mixed 3-2 have higher rank than class 2? We cannot say that as well. Can we say that predominantly class 3 has 2 subclasses mixed 3-2? We cannot say that either, okay, because they are nominal data. On the other hand, if we look into the soil permeability classes, SP classes, the last column, if we look into them, then we have rapid permeability, moderate, then mostly rapid with some moderate, etc. With some rapid, okay, etc., etc. Mixed rapid and moderate. Is there anything slow? Mostly slow. Okay. Then anything else? Mostly moderate. No data. We do not have data for this. Yes, slow. Slow. Okay. We found slow. So when we see these classes are in ordinal class. Okay, these classes are ordinal. They are in ordinal scale because slow means it's going slow, rapid means it's going very fast, moderate means it's average, and mostly moderate means close to average. Now we can rank them, so they are ranked, right? However, these data, they are, can you tell me in which scale these data are? Is it interval or is it ratio? Anyone? So as for SP1, SP2, SP3 columns, and also, what do you think? They are on interval scale or they are on ratio scale? Okay, so we do not know what is SP1, SP2, SP3. Let's move to the area, this area. So are they interval scale or ratio scale? What do you think? So interval. So I think interval. Okay, someone said interval. All right, thank you. Anything else? Is there anything who thinks that these data area on the area column are in ratio scale? Please raise your hand.
If you think it's ratio, raise your hand, please. So I'm guessing none of you think that this is ratio. And how many of you think that this is interval? How many of you are with Kader? Okay, so among 14, 4 says that it's interval. And what about the rest 10? And how many of you do not have any opinion? Please raise your hand. I mean, that means you are not sure. You do not know. How many of you? Okay, so 2. So that means from 14, if I deduct or subtract 6, I get 8. And what's going on with 8 students? What are they doing? বাকি 8 জন স্টুডেন্ট তাহলে কি করছে? I would like to know. I mean, তারা এটাকে রেশিও মনে করে না, ইন্টারভালও মনে করে না, আবার তারা যে কনফিউজড সেটাও তারা মনে করে না। সো তারা আসলে কি করছে? আর দে ইন মাই ক্লাস? স্যার আমি ইন্টারভেলের পক্ষে স্যার, কিন্তু স্যার আমার ফোনে স্যার হ্যান্ড রেজের অপশন নেই স্যার। ওকে, তো আমাদের আরেকজন বাড়লো। How about this rest 7 students? All right, I do not know, but I wonder what's going on with them. If you are thinking of something else, please don't do that. Focus in the class. Try to understand what I'm saying. Okay, সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো. I mean, I'm using my energy to deliver these classes. Okay, so please use that. সেটাকে ব্যবহার করো, ইউটিলাইজ করো পূর্ণভাবে. So this is not interval, this is ratio. Why ratio? Because ratio has absolute 0. Because from ratio you can identify the ratio. ওই যে রেশিওর কথা বললাম একটু আগে, যে তোমার তোমার ওয়েট যদি 100 কিলোগ্রাম হয়, তার মানে আরেকজন যে 50 কিলোগ্রাম আছে সে হচ্ছে তোমার ওজনের অর্ধেক ওজন। একটা রেশিও করতে পারবা। তোমার এবং তার ভিতরে রেশিও হচ্ছে 1:2, because you weigh twice more than that person. এবং এটা কেন পসিবল হয়েছে? because they have absolute 0. so this is area. so area cannot be negative. কোন একটা এরিয়াকে তুমি নেগেটিভ বলতে পারো? এরিয়ার সাইজ নেগেটিভ হয়ে গিয়েছে। আমার বাসা নেগেটিভ 15 স্কয়ার ফিট, আমি যে রুমে থাকি সেটা নেগেটিভ 120 স্কয়ার ফিট or 300 স্কয়ার ফিট। or আমাদের সাইক্লোনের জন্য যে জায়গাটা ধরে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ 6 স্কয়ার ফিট সাইক্লোন শেল্টারে, সেটা কি আমরা বলতে পারি? Of course not, right? Because it has absolute 0. so if the area is 0, that means it does not have any area. It's nothing. So that's for that reason this data is in ratio scale, it's not in interval scale. You see, তোমরা রেশিও এবং ইন্টারভাল স্কেল ভালো করে বুঝতে পারো না। ওকে, তো এখনই বুঝে নাও। সো এই কারণে এরিয়ার এখানে যে ডেটাটা দেওয়া আছে তারা হচ্ছে ইন্টারভাল নয়, তারা রেশিও স্কেল। কারণ তারা শুধু ডিসটেন্স মাপে না, তাদেরকে তুমি মাল্টিপ্লাই বা ভাগ দিয়ে তুমি রেশিও বানাতে পারো যে কোনটা আরেকটা চাইতে দ্বিগুণ বড় কিনা। ফর এক্সাম্পল দিস second entry, okay, 5268 is almost আমরা বলতে পারি যে এখানে যে 10,000 কোনো কিছু আছে। ওকে, সো আমরা বলতে পারি যে এই 5268 is almost 5 times larger than this 1301 square meter. বলা যায় না? বলা যায়, রাইট? এটা প্রায় 5 গুণ বড়। এই এলাকাটা, এখানে যে এরিয়া আছে এই এরিয়াটা এটার চাইতে প্রায় 5 গুণ বড়। কেন বলতে পারছি? বিকজ ইটস ইন রেশিও স্কেল। টেম্পারেচার কথা যদি বলি,
ইন্টারভালের কথা যদি বলি তাহলে এই জিনিসটা আমরা কোনোদিন বলতে পারবো না। ওকে, আমরা কোনোদিন হ্যাঁ স্যার আমরা তো ইন্টারভাল থেকে রেশিও পাচ্ছি। ইন্টারভাল থেকে রেশিও পাচ্ছি কি না? জি না, ইন্টারভাল থেকে রেশিও এরকম তো কোনো কিছু নয়। এটা হচ্ছে জাস্ট ডেটার প্রপার্টিসের কারণে সে একটা ক্লাসে বিলং করছে। এখানে যে একটা থেকে আরেকটা আসছে সেটা কিন্তু নয়। তুমি কি ডিফারেন্ট কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেছো? না, আমি তো আমার মনে হচ্ছিল যে আমরা ইন্টারভাল ডাটাটাকে কালেক্ট করি এন্ড দেন সেটা থেকে আমরা রেশিও ডাটাতে মানে কনভার্ট করি। নো নো নো, নট লাইক দ্যাট। কারণ তুমি যদি কারো বয়স জিজ্ঞেস করো, সো তুমি কি ইন্টারভাল ডেটা কালেক্ট করছো নাকি রেশিও ডেটা কালেক্ট করছো? ইন্টারভাল। কেন? বয়স কিভাবে ইন্টারভাল হয়? বয়স কি নেগেটিভ বয়স হতে পারে? না। তাহলে আচ্ছা, মানে আমার তাহলে ইন্টারভালের ক্ষেত্রে আমি নেগেটিভ পাবো বাট রেশিওর ক্ষেত্রে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, রেশিওর ক্ষেত্রে পাচ্ছ না, আমি তো সেটাই বলছি যে ইট হ্যাজ অ্যাবসলিউট জিরো। সো টেম্পারেচারের কথা আমি যখন ডিগ্রি সেলসিয়াসে বলবো তখন সেটা হচ্ছে তার নেগেটিভ ভ্যালু আছে। তুমি যদি এখন আলাস্কায় যাও, তুমি যদি এখন রাশিয়ায় যাও, সাইবেরিয়ায় যাও, তোমার টেম্পারেচার থাকবে হচ্ছে, তুমি যদি নর্থ পোলে যাও, সাউথ পোলে যাও, তোমার টেম্পারেচার থাকবে -20 ডিগ্রি, -50 ডিগ্রিস, কথার কথা, তাই না? এখন ঢাকায় বসে আমরা ফিল করছি 35 ডিগ্রি টেম্পারেচার বা 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার। বাট এই সময়ই তুমি যদি এখন কি বলবো সাউথ পোলে যাও, দেখবা যে কনকনে ঠান্ডা, -30 ডিগ্রিস। সো এই যে -30 ডিগ্রিস বলছো, তার মানে ওখানে যে জিরো বলছে, দ্যাট জিরো ইজ নট অ্যাবসলিউট জিরো। এন্ড হোয়াট ইজ অ্যাবসলিউট জিরো? ওই যে আজকে সকালে বললাম অ্যাবসলিউট ব্ল্যাক বডি বা ব্ল্যাক বডি, হ্যাঁ, অর্থাৎ শূন্য মানে শূন্য, এখানে নাই। যেমন ধরো এরিয়ার ক্ষেত্রে শূন্য, শূন্য মানে কোনো এরিয়া নাই, এবং এরপরে নেগেটিভেও সে যেতে পারছে না। বয়স, শূন্য বয়স মানে তুমি জন্ম মাত্র নিয়েছো, তোমার বয়স এখনো শূন্য, এখনো একদিন পূর্ণ হয়নি। ওকে, দ্য মোমেন্ট ইউ আর মানে যে মুহূর্তে তোমার জন্ম নিচ্ছ সেটা তোমাকে আমি শূন্য বলে ধরতে পারি, কিন্তু এখান থেকে নেগেটিভ তো আমি আর যেতে পারছি না, আনলেস তুমি বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। স্যার তাহলে আমি কেন রেশিওটার সাথে ইন্টারভালের তুলনা করছিলাম? আমরা তুলনা করছিলাম না, আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে কোন ডেটাগুলো ইন্টারভাল, কোন ডেটাগুলো রেশিও, এবং কোন ডেটাগুলোকে কি কাজে ব্যবহার করা যায়। আমার এদিকে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছিল তাই মিউট করে রেখেছিলাম, সরি। তো আমরা তাদের ভিতরে পার্থক্যগুলো জানতে চাচ্ছিলাম, যেমন ধরো আমরা নমিনাল এবং অর্ডিনালের ভিতরে পার্থক্য দিয়ে দুটোকে বোঝার চেষ্টা করেছি। আমরা বলেছি যে নমিনালের ক্ষেত্রে শুধু নাম থাকে, যেমন আমাদের এখানে এক্সাম্পল হচ্ছে প্রিডমিনেন্টলি ক্লাস 3, এটাও তো নাম, র্যাপিড এটাও তো নাম। সো দুটো কেন, একটা নমিনাল একটা অর্ডিনাল? কারণ র্যাপিডের এখানে একটা র্যাঙ্কিং আছে। র্যাঙ্কিংটা কিসের? কত ফাস্ট সয়েলের ভিতর দিয়ে পানি যেতে পারে বা লিকুইড যেতে পারে সেইটা। সো যদি বেশি তাড়াতাড়ি যায় তাহলে র্যাপিড, আসতে গেলে স্লো, মাঝামাঝি গেলে মডারেট। সো এখানে একটা র্যাঙ্কিং কাজ করছে, সো করছে দেখে আমরা এটাকে বলছি অর্ডিনাল। কিন্তু এখানে অর্ডিনালে তো আমি একটা ক্রোনোলজি পাচ্ছি স্যার, আর নমিনালে সেখানে সেটা থাকে না, ওটা আমি জাস্ট ক্লাসিফাই করতে পারি জিনিসটাকে। রাইট, শুধু ক্লাসিফাই না, শুধু নাম দিচ্ছি, ক্যাটাগরিগুলোর নাম দিচ্ছি। ওকে, সো এবং নামটা কোনোভাবেই বলছে না যে এটাকে কিসের ক্যাটাগরি বা কি রিপ্রেজেন্ট করে, সেটা কোনো কিছুই বলছে না। সো এই দুটো জিনিস বলার পরে আমরা বুঝতে পেরেছি কি, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অর হাউ টু আইডেন্টিফাই নমিনাল অ্যান্ড অর্ডিনাল ডেটা। ঠিক সেইভাবে আমাদের এখন ইন্টারভাল অ্যান্ড রেশিও দুটো ডেটাও কিন্তু সেম। এই ক্ষেত্রে নমিনাল এবং অর্ডিনালে শুধু নাম লেখা থাকে। ওকে, ডিফারেন্স হচ্ছে একটার, এই যে তুমি যেটা বললা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার থাকে, আরেকটার কোনো অর্ডার থাকে না, বা র্যাঙ্কিং থাকে না। এখন এই দুটোর মতো করে আমাদের ইন্টারভাল এবং রেশিও স্কেল দুটোও কিন্তু ডেটাগুলো খুবই সেম। তুমি যদি টেম্পারেচার মাপো,
তুমি যদি ডিগ্রি সেলসিয়াসে মাপো 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুমি যদি এখন কেলভিনে মাপো 300 কেলভিন, 355 কেলভিন, বুঝতে পারছো? সো এখন কেলভিনে যখন মাপছো এখানেও কিন্তু তোমার 300 ডিগ্রি সেলসিয়াসও থাকতে পারে ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তো তোমার 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানি ফুটছে, তোমার 100 কেলভিনও আছে, 100 কেলভিন আছে না? তো যদি থাকে তাহলে এখন কিন্তু এই দুটো মেজারমেন্ট কিন্তু একই নয়, দে আর ডিফারেন্ট। সেলসিয়াসটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারভাল স্কেল, কেলভিনটা হচ্ছে রেশিও স্কেল। ওয়াই? কারণ কেলভিনে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু হয় না। আমাদের 0 কেলভিন মানে হচ্ছে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস? -273 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই তো? সো তার মানে আমার ওই কেলভিনে আমি যখন শূন্যে পৌঁছে যাচ্ছি ইটস অ্যাবসলিউট 0। এরপরে আর কোনো টেম্পারেচারের আর কোনো মানে কম বেশি নয়, ওই জায়গায় টেম্পারেচার নাই, মানে হিট নাই ওই জায়গায়। তার মানে ওইটাকে বলা হয় পরম মান। সো ইন দ্যাট অ্যাবসলিউট ভ্যালু দ্য মলিকিউলস স্টপস টু ভাইব্রেট। মলিকিউলগুলো আর ভাইব্রেট করে না। যেহেতু ভাইব্রেট করে না যেহেতু কম্পন নাই, সেহেতু তারা কোনো কি কম্পাঙ্ক তৈরি করতে পারে না। যেহেতু কম্পাঙ্ক তৈরি করতে পারে না, সেজন্য তারা কোনো এনার্জি প্রডিউস করতে পারে না। দ্যাট মিনস যেহেতু এনার্জি প্রডিউস করতে পারে না, সেহেতু তাদের কোনো হিট নাই। যেহেতু কোনো হিট নাই, সো ইটস দ্য অ্যাবসলিউট 0, অ্যাবসলিউট 0 কেলভিন। ওকে, অ্যাবসলিউট 0 কেলভিন বলাটাও ভুল হবে, এটা হচ্ছে 0 কেলভিন। সো এটাকে আমরা বলছি পরম তাপমাত্রা। ফিজিক্সে মনে হয় পরম তাপমাত্রায় পড়েছি। সো এই দুটো জিনিস, এখন কথা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টরা ইন্টারভাল এবং রেশিওটাকে খুব বেশি গুলিয়ে ফেলে, তারা বুঝতে পারে না। যেহেতু গুলিয়ে ফেলে, এই জন্য আমি এটার উপরে বারবার কথাটা বলছি এবং জিজ্ঞেস করছি। সো দুটো ডিফারেন্স পার্থক্য দিয়ে আমি তোমাদেরকে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে দুটো আলাদা এবং কিভাবে তাদেরকে আলাদা করা যায়। সো ইন্টারভাল স্কেলে আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু থাকতে পারে, অরবিট্রারি নেগেটিভ ভ্যালু, অথবা অরবিট্রারি 0 ভ্যালু থাকতে পারে, যে 0 ভ্যালুটা অ্যাবসলিউট নয়, এটা জাস্ট একটা ভ্যালুকে বলছি হ্যাঁ ভাই তুমি শূন্য। ওকে, তাকে একটা ধরে বলছি তুমি শূন্য। যেমন ধরো মিন সি লেভেল, এলিভেশনকে আমরা ওই মিন সি লেভেলকে ধরে বলছি এটা শূন্য। ওই 0 মিন সি লেভেলেরও তো একটা হাইট আছে, তাই না? পৃথিবীর সেন্টার থেকে একটা ডিস্টেন্স আছে না? সো মিন সি লেভেল কি আসলেই শূন্য? নো, এটা আসলে শূন্য নয়। এটা একটা হাইটে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই জায়গাটা শূন্য। আমরা এটাকে একটা স্কেল তৈরি করার জন্য এটাকে শূন্য হিসেবে দাগ টেনে বসিয়ে দিয়েছি, এই ধরনের। তো দ্যাটস ইন্টারভাল স্কেল। এবং এই নকল শূন্যের কারণে আমরা এখানে এটার কোনো মানে কি বলবো দ্বিগুণ তিনগুণ এই জিনিসগুলো বলা যায় না, বা গুণিতক বলা যায় না কোনো কিছুর। কি ধরনের? তোমার 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তুমি কোনোদিন তোমার রুমে তুমি বসে আছো, তোমার 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে গরমের ভিতরে বসে আছো, গতকালকে ওই রুমে ছিল হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুমি কি বলতে পারবা যে কালকের চাইতে আজকে দ্বিগুণ গরম পড়েছে? নো স্যার, বলা যাবে না, রাইট? কিন্তু তুমি বলতে পারবা যে কাল থেকে আজকে 25 ডিগ্রি বেশি গরম পড়েছে, 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি গরম পড়েছে, এটা বলা যাবে। সো এইটাই আমাদের ওই যে স্লাইডে বলছিল যে এটা মাল্টিপ্লিকেটিভ ভ্যালু নয়, এটা হচ্ছে জাস্ট কতটুকু ডিফারেন্স আছে একটা ভ্যালু থেকে আরেকটা ভ্যালুর, ওই ডিফারেন্সটা মাপা যায়। ওকে, কিন্তু এখন মার্কসের কথা বলি। ধরো তুমি মিড টার্মে 10 পেয়েছো, তোমার একজন ক্লাসমেট 20 পেয়েছে, তুমি কি এখন বলতে পারো না যে ও আমার থেকে দ্বিগুণ মার্কস পেয়েছে? জি স্যার। কেন? কারণ মার্কস আবার নেগেটিভ হয় না। ওকে, যদিও আমি একবার এক স্টুডেন্টকে নেগেটিভ মার্কিং দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা তো আমি আর মানে খাতায় কলমে অফিসের রেকর্ডে তো আমি নেগেটিভ মার্কস দিই নাই। ওকে, জাস্ট মজা করে ফান করে খাতার মধ্যে নেগেটিভ মার্কিং দিয়েছি। মার্কস নেগেটিভ হয় না, মার্কস হচ্ছে সবসময় হয় তুমি শূন্য পেলে শূন্য অথবা বেশি পেলে বেশি। সো যার ফলে এই অ্যাবসলিউট 0 থাকার কারণে এটা একটা রেশিও স্কেল, এবং তুমি রেশিও বানাতে পারছো। রেশিওটা কি ধরনের? ধরো তোমার থেকে তোমার একজন ক্লাসমেট, ধরো ফারাবি, দ্বিগুণ মার্কস পেয়েছে। তুমি পেয়েছো 10, ও পেয়েছে 20।
সে 10 এবং 20 কে আমি যদি এখন রেশিও করে বসাই, আমার কোলনের এক পাশে হচ্ছে 10, এক পাশে 20, কাটাকুটি করলে 1:2। সো আমি তোমার ডেটা থেকে এখন আমি কনক্লুশনে যেতে পারছি যে ফারাবি হচ্ছে ওর থেকে দ্বিগুণ মার্কস পেয়েছে। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। সো এই সিম্পল জিনিসটা মাথায় রাখলে ফিউচারে আর কোনোদিন ইন্টারভাল এবং রেশিও স্কেলের ভিতরে ভুল হবে না। কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। স্যার আমরা কি তাহলে স্যার এই জিনিসটা কি স্যার ইন্টারভ্যালে কি স্যার ইউনিট থাকে আর রেশিওতে ইউনিট থাকে না স্যার? আমরা কি এই জিনিসটা এভাবে বলতে পারি? মানে এটা কি হচ্ছে কি, মানে এই স্টেটমেন্টটা কি ঠিক আছে কিনা? না, স্টেটমেন্টটা ভুল। কিভাবে? কারণ একটু আগে বললাম ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে আমাদের ইন্টারভাল স্কেল, তারপরে বলছি কেলভিন হচ্ছে আমাদের অ্যাবসোলুট রেশিও স্কেল। সো এখানে তো কেলভিন একটা ইউনিট, সেলসিয়াস একটা ইউনিট। সো মার্কসের কথা বলে আমি যখন হাইটের কথা বললাম বা ডিস্টেন্সের বা ওয়েটের কথা বললাম, সো বললাম যে ধরো তুমি হচ্ছে তোমার ওয়েট হচ্ছে 100 কেজি, এখন তোমার ক্লাসে একজন ক্লাসমেট আছে যার ওজন হচ্ছে 50 কেজি। তো তখন বলছি যে হ্যাঁ তুমি তো তোমার ওই ক্লাসমেটের চাইতে দ্বিগুণ মানে ওজনের, কথার কথা। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রেও তুমি দেখো এখানে কিন্তু কিলোগ্রাম বলেছি। ওকে, সো যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিলোগ্রাম ডেটাটার কথা বলবো তখন ইউনিট থাকবে, বাট যেই মুহূর্তে আমি এটাকে রেশিওতে কনভার্ট করব তখন আবার ইউনিট থাকবে না, মানে রেশিও ডেটার ক্ষেত্রে বলছি। বাট আমরা তো এটা কনভার্সন করার পরে ওই জিনিসটার কথা ডিসকাস করছি না, আমরা সিম্পলি ডিসকাস করছি যে এখানে যেমন ধরো এরিয়া আছে। সো এরিয়া, এই যে ডাটাটা নিয়েছি এই ডাটাটা কি ইন্টারভাল নাকি রেশিও? সো এরিয়া যেহেতু আছে অফকোর্স এটা হয় স্কোয়ার কিলোমিটার বা স্কোয়ার মিটার বা হেক্টর বা বিঘা, যাই বলি না কেন সার্টেন একটা অ্যামাউন্টে এটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে। সো এটার ইউনিট আছে। সো ইন্টারভাল রেশিও দুটোরই ইউনিট থাকবে, বাট রেশিও ডেটাকে যখন তুমি রেশিওতে কনভার্ট করে ফেলবে, রেশিও মানে বুঝতে পারছো তো 1:2, 3:5, যেমন আমাদের বাংলাদেশের পতাকার একটা রেশিও আছে জানো তো, তাই না? সো এই রেশিও গুলো যখন আমরা মেনটেন করব তখন আবার কোনো ইউনিট থাকবে না, কারণ ওই যে ধরো কি বলে 50 কেজি, উপরে 50 কেজি, নিচে 100 কেজি, কেজি কেজি কাটা 50, 100 কাটা, উপরে 1 নিচে 2, 1:2, দ্যাটস ইউনিটলেস। ওই রেশিওটা ইউনিটলেস, বাট ওইটাকে আমরা বলছি রেশিও। বাট এই যে ডাটা এরিয়ার যে ডাটাগুলো সেগুলোকে আমরা রেশিও না বলছি, দিস ইজ অন দ্য রেশিও স্কেল। ওকে, ইয়েস স্যার। ওকে, সো আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে ইন টার্মস অফ দিস ক্লাসেস? ওকে, প্রশ্ন যদি না থাকে তাহলে আমি ডেমনস্ট্রেশনে চলে যাই। সো আমরা অ্যাট্রিবিউট টেবলকে আমরা চেক করে দেখলাম। After opening any data, you should always look into attribute table, always. Okay, that's an order, that's not instruction, that's not suggestion, but that would be my humble order to you. Okay, আমার আদেশ থাকবে এটা। ওকে, যে তুমি একটা ডেটা অ্যাক্সেস করার পরে সব সময় তার অ্যাট্রিবিউট টেবল আগে খুলে দেখবে, যদি রাস্টার ডেটাও হয় চেক whether it has any attribute table or not. ওকে, সো এটা আমরা খুললাম, খুলে এগুলো আমরা দেখলাম, দেখে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ওকে, সো এখন এই ইনফরমেশনের উপরে বেস করে নাও উই ক্যান চেঞ্জ দিস ম্যাপ। এই ম্যাপ দেখে আমাদের এখন কিছুই বুঝতে পারছি না, রাইট? সিম্পলি ইটস সামথিং গ্রিনিশ কাইন্ড অফ ম্যাপ এন্ড ইট হ্যাজ লটস অফ বাউন্ডারিজ এন্ড লুকস লাইক ওয়াটার বডিজ এর সাথে সাথে রিভারের গুলোর বাউন্ডারির সাথে সাথে কিছু একটা এগুলো ঘনত্ব বেড়েছে। সো ইট কুড বি ম্যাপ অফ উপজেলা, it could be anything, we do not know, but we would like to know. So তখন আমরা করলাম কি, এখানে ক্যাটাগরিজ আছে, ক্যাটাগরিজে ক্লিক করলাম, তারপরে বললাম যে ঠিক আছে we would like to know the classes. So এই ক্লাসেস গুলো আমরা কিভাবে দেখব, আমরা একটা কালার ম্যাপ সিলেক্ট করে দিলাম, ধরো এই কালারটা, তারপরে বললাম add all values. So সে সবগুলো ভ্যালু অ্যাড করে দিল and we have many classes. All right, so how about if we change the color tone? Seems better this one. So এবার আমরা বললাম okay, apply and okay.
All right. So now what we have the names that are stored in nominal class. Okay, so nominal class এ আমাদের এতগুলো ক্লাস ছিল, অর্থাৎ nominal স্কেলে আমাদের এতগুলো permeability ক্লাসের নাম দেওয়া আছে। তো তার ভিতরে predominantly class 1, class 2, class 3, mostly class 1, class 2, class 3, mostly class 1 with some 2. Okay, we do not know what is 1, 2, 3 are, but these are different classes and so on. Okay, আমরা এই ম্যাপটা পেলাম। Okay, fine. So this is nominal scale. Nominal scale use করে আমরা এইভাবে ম্যাপগুলোকে জেনারেট করতে পারি। Now we go back and we say, how about if they are in order? That means they are in order scale, ordinal scale. So আমরা একটু আগে খেয়াল করেছি যে SP class, soil permeability class, is in ordinal scale. So again, add all values. This time, let's make it green to red. Okay, so let's try to reverse. Okay, so slow means that's good for us, and rapid means that is not good for us. Okay, so now using this ordinal scale, it's very easy for you to understand that which region has slow permeability and if there is any special pattern. Okay, and which has very high permeability. So দেখো সুন্দরবনে আমাদের হয়তো ডেটা নাই, আমরা সেটা কিভাবে চেক করে দিতে পারি? এখানে ক্লিক করলাম, এটাকে বললাম no color. Okay, okay, so that means this region does not have any data. This region does not have any data, but this region they have data, and we find inside Dhaka city we do not have any data. However, if we look around Dhaka, we find that these regions has slow permeability. Okay, and if we go further away, we realize that most of the northern Bangladesh is with quite mixed slow to moderate permeability. Okay, so now while doing so, these things are not really ranked properly. এই জিনিসটা কি তোমরা খেয়াল করেছো? অ্যাট্রিবিউট টেবলে এখানে সেইভাবে র্যাঙ্কটা মেইনটেইন করা হয়নি। কেন করা হয়নি? কারণ এই ম্যাপটা যখন বানিয়েছে তখন সে কি করেছে, এই যে নাম দিয়েছে মোস্টলি র্যাপিড, মোস্টলি স্লো, এই মোস্টলির উপরে বেস করে সে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করে দিয়েছে। সো how can we overcome this problem? Well, what you can do is you can change the attribute table. Okay, তোমরা খুব সহজেই attribute টেবিলটাকে চেঞ্জ করতে পারো। কিভাবে? সরি, তোমরা attribute টেবিলে গেলে, so attribute টেবিলে যাওয়ার পরে now you can give a value to them. কারণ এটা তো সোজা কথা, এটা হচ্ছে অনেকটা অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সাজিয়েছে। হ্যাঁ, সো A B C D E F G H আছে না, তো সেইভাবে হচ্ছে S হচ্ছে সবার শেষে। সো ওই যে আমি ফ্লিপ করেছিলাম সিম্বল ইয়াগুলো, ভ্যালুগুলো, সো স্লো S হচ্ছে সবার শেষে চলে গিয়েছে, M হচ্ছে সবার আগে চলে আসছে, কারণ MNOPQRS, সো MRS। সো এটার পাশে মডারেটের পাশে যদি এই সবগুলোকে যদি আমরা একটা করে ভ্যালু দিয়ে থাকি, যেমন ধরো স্লোকে হচ্ছে 1, মোস্টলি স্লোকে হচ্ছে 2, তারপরে মোস্টলি স্লো উইথ মডারেট হচ্ছে 3, এইভাবে যদি আমরা দিয়ে থাকি তখন ওই 1 2 3 উপরে বেস করে যদি আমরা ম্যাপ করি, দেন ইট উইল বি মোর, মানে কি বলবো, কনভেনিয়েন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, এন্ড সে রিপ্রেজেন্টও করবে সুন্দর করে। এখন দেখি কালারগুলো দেখে এখন ঠিক সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কারণ এটা লিনিয়ার স্কেলে ক্লাসিফিকেশনটা হয়নি। However, still by using this color we can understand যে এটা আসলে কোন ক্লাসে বিলং করছে। Anyway, now let's move to next one, that's interval and ratio scale. So এগুলো কোথায় আছে? এগুলো এরিয়াতে আছে।
ফর এক্সাম্পল আমরা জানি এরিয়া এরিয়া হচ্ছে হেক্টরে, সো দিস ইজ হেক্টর HA, so hector at all values 500 unique founds. Okay, oh right, sorry categories, আমি categories বলছি, এটা হবে quantiles. Okay, কারণ ক্যাটাগরিজ তো হচ্ছে আমাদের এই কি বলে ডিসক্রিট ভ্যালুর জন্য, অর্থাৎ আমাদের যদি কোয়ালিটেটিভ ডেটা থাকে, আমাদের যদি নমিনাল অর অর্ডিনাল স্কেলের ডেটা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাটাগরিজে যাব। ওকে, বিকজ দিস আর ক্যাটাগরিজ, ক্যাটাগরি কন্টেইনস দিস টু টাইপস অফ ভ্যালুস। আমরা তো কাজ করতে চাচ্ছি আমাদের হচ্ছে ইন্টারভাল এন্ড রেশিও ডেটা দিয়ে, সো উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ কোয়ান্টাইলস। মাই ব্যাড। সো আমরা এরিয়াতে চলে আসলাম, আমি কালার বলছি। ইয়েস, আমাদের অর্ডিনালে তো আমরা ভ্যালু ক্রোনোলজি একটা পাই, তাই না? আমরা যদি ওই ক্রোনোলজিটার মধ্যে রিলেশন ক্রিয়েট করে রেশিও করি, তাহলে কি আমার সেটা রেশিও ডাটার মধ্যে চলে যাবে? একটু এক্সপ্লেন করো কিভাবে। মানে আমি স্পিড নিয়ে কাজ করতেছি, সেম বস্তু স্পিড ওকে নিয়ে কাজ করতেছি। তো ধরেন আমি যদি মানে সেম দুইটা গাড়ির স্পিড, আমি তো ওটাকে আমি অর্ডারেও দিতে পারি না যে এটা এত স্পিডে যাচ্ছে, এটা এত স্পিডে যাচ্ছে, যেটা ওকে এন্ড দেন আমি ওটার মধ্যে যদি রাইট, আমি বুঝতে পেরেছি। সো এটা করা যাবে না, হবে না। কেন হবে না সেটা বলি। কারণ তুমি যখন এটা অর্ডিনালি নিয়ে যাবে, তখন তুমি বলছো যে ইটস ভেরি ফাস্ট, এভারেজ অর স্লো। ধরো তুমি তিনটা ক্লাস বানালে, তিনটা অর্ডার বানালে, হ্যাঁ। সো ভেরি ফাস্ট গাড়ি, তোমার কাছে 100টা গাড়ি আছে, 100টা গাড়ি যাচ্ছে, তুমি একটা পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছো, মিরপুর 10-এ দাঁড়িয়ে আছো রাতের বেলা, তো বা ফার্ম গেটে দাঁড়িয়ে আছো রাতের বেলা, বা শাহবাগে দাঁড়িয়ে আছো, অর্থাৎ ইন্টারসেকশন একটাতে দাঁড়িয়ে আছো। সো গাড়িগুলো এক একটা করে চলে যাচ্ছে, এন্ড দেন তুমি স্পিড মাপছো, তুমি একজন ট্রাফিক পুলিশ। তো 100টা গাড়ি চলে গিয়েছে একটা রাতের 1 ঘন্টায়, তুমি এখন এই ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে বসছো। তো বসার পরে তুমি তাদেরকে ক্যাটাগরাইজ করলে 3টা ক্যাটাগরিতে। একটা হচ্ছে ভেরি ফাস্ট, যে জায়গায় ধরো আমাদের 33টা গাড়ি আছে। এভারেজ, এখানে 33টা পড়ে গিয়েছে কোইন্সিডেন্টলি, অ্যান্ড স্লো, অর্থাৎ যেগুলো স্লো করে গিয়েছে। ওকে, তো এই জায়গায় তুমি বলেছো এখানে 34টা গাড়ি আছে, সো টোটাল 100, বা আমরা 99ও বলতে পারি, যে 99টা গাড়ি ছিল, 33 করে 3টা গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এখন এই গাড়িগুলোকে কিভাবে তুমি ডিফাইন করেছো যে তারা ভেরি স্লো? তুমি বলছো যে তারা যদি 40 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডের নিচে যায়, ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে স্লো। এখন 40 থেকে তারা যদি 80 কিলোমিটার স্পিডে যায়, বা 40 থেকে যদি ধরো 70 কিলোমিটার স্পিডে যায়, তাহলে হচ্ছে তারা মিডিয়াম স্পিডে যাচ্ছে। তারা যদি 70 কিলোমিটারের বেশি স্পিডে যায়, তাহলে তাদেরকে তুমি বলছো তারা হাই স্পিডে যাচ্ছে। সো স্পিড ইজ হাই, মিডিয়াম, স্লো, ফাস্ট, মিডিয়াম, স্লো, ফাস্ট, মিডিয়াম, স্লো। ওকে, সো এখন তুমি এখান থেকে দুটো গাড়িকে নিয়ে, ধরো কার নাম্বার 1 which belongs to fast speed, কার নাম্বার 2 which belongs to the slow speed, তুমি তাদেরকে নিয়ে তুমি কোনোদিন রেশিও বানিয়ে বলতে পারবে না যে কার নাম্বার 1 was driving twice faster than কার নাম্বার 2। ওকে, কারণ কার নাম্বার 1 ঠিক কত স্পিডে যাচ্ছে ওই অর্ডিনাল ক্লাস থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। আমাদের স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিন্তু নাম্বার লেখা আছে, রাইট? বাট যখন আমরা এখানে কোয়ান্টাইলস করেছি স্লো, এই স্লোর পাশে কিন্তু কোনো ভ্যালু লেখা নেই। সো স্লো বলতে যে ঠিক সে কত স্পিডে যাচ্ছে একটা ডেটা বা একটা মেজারমেন্ট, সেটা আমরা জানি না। সো 1 নাম্বার কারটা হয়তো এমনও হতে পারে যে তোমার 32 কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল, সরি 72 কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল, তো সেজন্য তুমি তাকে ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে ফেলেছো। সেকেন্ড কারটা হয়তো যাচ্ছিল 10 কিলোমিটার বেগে, এই জন্য তুমি তাকে স্লো ক্যাটাগরিতে রেখে দিয়েছো। এখন দে বিলং টু টু ডিফারেন্ট ক্লাসেস, বাট তাদেরকে কম্পেয়ার করে তুমি কোনোদিন রেশিও বানাতে পারবে না, বিকজ একটার ওই ভ্যালুটাই আমরা জানি না যে সে আসলে 10 কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল, কারণ আমাদের কাছে ওই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাটা নেই। আমাদের কাছে যা আছে সেটা হচ্ছে সিম্পল, তাদেরকে আই মিন ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে, বাট যখন আমরা ক্লাসটা দেখছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে তার কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যালুটা কত।
কোশ্চেনের অ্যান্সার কি বুঝতে পারলা? জি স্যার। সো আমাদের এখানে এরিয়া হেক্টর আছে। সো এখন আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা দিয়ে হচ্ছে হাউ টু রিপ্রেজেন্ট দিস ক্লাসিফিকেশনস। ওকে, অর্থাৎ আমরা তো বিভিন্ন স্কেল শিখলাম। তো স্কেল শেখার পরে এখন এই স্কেলগুলোর উপরে বেস করে আমরা ডেটাগুলোকে ক্লাসিফাই করে থাকি। সো এই ক্লাসিফিকেশনটাকে আমরা কিভাবে করব? সো আমাদের যখন কোয়ান্টিটেটিভ ডেটার কথা আসবে, when we will talk about interval or ratio scale, there are multiple ways to classify them and visually represent them, and these methods we will discuss now. So area is a ratio scale, okay, and so since it's ratio scale, now we are going to make some classes out of it. Okay, so the first class that we have is, it says natural scale, but the first one in GIS, it has is manual. Okay, so manual means I can select what do I want. I can say it's 100, I can say it's 500 or 5,000, I can say it's 10,000, I can say it's 20,000. 10,000, 20,000, yes. Okay, so এভাবে যদি করি তাহলে কিন্তু আমার এখানে এই যে স্কেলগুলো দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? So now I click OK and I say apply. So দেখো এরিয়ার উপরে বেস করে এখন আমার এগুলো ভাগ হয়ে গিয়েছে। So if is there any 0 to 100 hectare? Yes, we find something here. Okay, is there anything which is more than 20,000 hectare? Yes. Okay, এবং এটা যদি খেয়াল করো, it's a continuous range, এবং সেজন্য দেখবে যে এখানে আমাদের 001, 0 থেকে 100, 100 থেকে আমাদের 1 এরকম হয়েছে। ওকে, সো এই যে ক্লাস ব্রেক গুলো, তো these ranges, আমরা যে এখানে একটা রেঞ্জ বললাম, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল রেঞ্জ। ওকে, নেক্সট আমরা দেখব হচ্ছে ইকুয়াল ইন্টারভাল, এবং ইকুয়াল ইন্টারভালে দুই ধরনের ইকুয়াল ইন্টারভাল হয়। ওকে, একটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস রেঞ্জের উপরে বেস করে, আর একটা হচ্ছে এটার উপরে বেস করে নয়। লেটস সি। তো এরিয়া হেক্টর আছে, ক্লাসিফাই, ওকে। সো এখানে দেখো আমরা এখন একটা এরিয়াগুলোকে আমরা এখন ইকুয়াল ইন্টারভাল করে ভাগ করেছি 5টা ক্লাসে। ওকে, so first one goes 0 to 45,600.6 হেক্টর। সো এখানে দেখো এখানে কিন্তু সমানভাবে, এখানে কি কোনো 0 হেক্টরের কোনো ইয়ে আছে, এরিয়া মানে এরিয়া আছে? অফকোর্স নট, 0 হেক্টর তো এক্সিস্টই করে না। ওকে, বাট আমরা আরবিট্রারিলি আমরা এখানে একটা 0 ধরে নিয়েছি। সো এই যে একটা ইকুয়াল ইন্টারভালের ক্লাস তৈরি করা, এই জিনিসটাকে বলা হয় ইকুয়াল ইন্টারভাল উইদাউট রেঞ্জ। অর্থাৎ তার যে অ্যাকচুয়াল রেঞ্জটা আছে ওই রেঞ্জটাকে আমরা কনসিডার করছি না, আমরা একটা শূন্য ধরে নিচ্ছি, নিজেরা একটা শূন্য ধরে নিচ্ছে, এবং ধরে নিচ্ছে যে 0 থেকে 45,600 পর্যন্ত এটা হচ্ছে ফার্স্ট রেঞ্জ। এদের ভিতরে যে রেঞ্জটা আছে, এদের ভিতরে যে ওই যে রেঞ্জ পড়েছ না অঙ্কে, যে গ্যাপ বড় থেকে ছোট থেকে বিয়োগ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে তাদের রেঞ্জ। সো এই যে রেঞ্জটা, এই রেঞ্জটাকে এখন আমরা পরবর্তী রেঞ্জগুলোতে অ্যাপ্লাই করেছি, সেম অ্যামাউন্ট অ্যাপ্লাই করে তারপরে আমরা আরেকটা আরবিট্রারির একটা নাম্বার পেয়েছি, যে নাম্বারটা হয়তো এখানে এক্সিস্টই করে না। ওকে, সো এটাকে বলা হয় উইদাউট রেঞ্জ। সো উইথ রেঞ্জ যদি হতো তাইলে কেমন হতো? তাহলে হচ্ছে আমাদেরকে এখন যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে অ্যাট্রিবিউট টেবলে, কারণ এখানে ArcGIS যেটা করে, ArcGIS হচ্ছে উইদাউট রেঞ্জটা বানাই। সো সর্টিং, আমাদের কিছু জায়গায় 0 আছে, সেজন্য এটা দিচ্ছে। হাউ অ্যাবাউট ডিসেন্ডিং অর্ডার?
রাইট। সো ওকে, সো এটা সম্ভবত আমাদেরকে রেঞ্জ হিসেবেই দিয়েছে। লেটস ট্রাই টু ডু সামথিং এলস। সো এখানে দেখো 0 থেকে 20, 21 থেকে 40। ওকে, সো এখন ধরো আমার এখানে 0ও আছে 100ও আছে ইন মাই অ্যাট্রিবিউট টেবল। সো আমি যদি এখন বলি যে ঠিক আছে 0 থেকে 30, তারপরে 30 থেকে 60, অর্থাৎ 31 থেকে 60, তারপরে হচ্ছে 61 টু সামথিং, এভাবে গিয়ে আমি যদি এখন 90 থেকে 120 যাই, এন্ড 120 আসলে আই ডু নট হ্যাভ ইট লিস্টেড অন মাই অ্যাট্রিবিউট টেবল, সেক্ষেত্রে এটা হবে উইদাউট রেঞ্জ। অর্থাৎ রেঞ্জের যে ভ্যালুটা, সেই ভ্যালুটা আমাদের ডেটার উপরে ডিপেন্ড করে না। ওকে, ধরো আমার ক্লাসে আমাদের হাইট আছে ফর এক্সাম্পল 4.9 থেকে শুরু, বা 4.7 থেকে শুরু। ওকে, সো 4.7, 4.8 মানে, বা হ্যাঁ ফিট, সো ফিট থেকে শুরু করে আমাদের ধরো 6.1 পর্যন্ত আছে। তো এখন এটাকে আমি ভাগ করলাম কিভাবে, আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু 4.7 আছে আর ওদিকে 6.1, it does not really make any sense to start from 4.7 and ending at 6.1. আমরা যদি ইকুয়াল ইন্টারভাল সমান দূরত্ব বজায় রাখতে চাই, তো সেজন্য আমরা করি কি, আমি বললাম যে ঠিক আছে আমরা একটা কাজ করি, 4.5 থেকে 5, তারপরে 5 থেকে শুরু করে 5.5, তারপরে 5.5 থেকে 6, and 6 থেকে শুরু করে 6.5। ওকে, এইভাবে আমি কয়েকটা ক্লাস বানালাম। তো এই ক্লাসগুলোতে দেখো আমার যে হাইটের যে রিডিং, এই হাইটের রিডিং কিন্তু 4.5 থেকে শুরু হয়নি, বাট আমি যে ইন্টারভালটা বানিয়েছি, দিস ইন্টারভাল ইজ ইকুয়াল ইন্টারভাল, তাদের ভিতরে গ্যাপ হচ্ছে 0.5। ওকে, 5 থেকে আমি যদি 4.5 কে বিয়োগ দিই 0.5, 5.5 থেকে আমি যদি 5 কে বিয়োগ দিই 0.5। So they have equal interval, but they do not contain the ranges. আমাদের ডেটার যে রেঞ্জ আছে সেটা তারা কন্টেইন করে না। ওকে, অর্থাৎ আমাদের ডেটার রেঞ্জ হচ্ছে ওই যে 6.1 এ গিয়ে শেষ, 4.7 এ গিয়ে শেষ, শুরু, এই জিনিসটাকে সে মেনটেন করছে না। কিন্তু আমি যদি এখন ধরো 4.7 থেকে শুরু করলাম, তারপরে বললাম যে ঠিক আছে আমরা 5 করে যাই। ওকে, সো 4.7 থেকে গিয়ে শুরু করে আমার ওটা পৌঁছালো হচ্ছে 5.2, 5.2 থেকে হচ্ছে 5.7, 5.7 থেকে হচ্ছে 5.7 হচ্ছে 6.2। ওকে, এখন এইভাবে গেলেও কিন্তু আমার এখানে ঠিক ইকুয়ালটা হচ্ছে না, বিকজ 1 পয়েন্ট ইজ গ্যাপ। হাউএভার তারপরে আমি ফর দ্য সেক অফ দ্য আর্গুমেন্ট আমি বললাম ঠিক আছে। সো এখানে দেখো এখানে কিন্তু রেঞ্জটাকে মেনটেন করছে। সো এটা বলছে হচ্ছে ইকুয়াল ইন্টারভাল উইথ রেঞ্জ। সো দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইকুয়াল ইন্টারভাল: equal interval with range, equal interval without range. So ArcGIS, what it does is it creates equal interval with range, okay, not without range. So এটা গেল একটা ইকুয়াল ইন্টারভাল। আমরা এটা কোত্থেকে অ্যাক্সেস করছি মনে রাখবা, এক নাম্বার হচ্ছে কোয়ান্টাইলস। আমরা গ্রাজুয়েট কালার দেখতে চাচ্ছি, সিম্বল নয়, কারণ এখানে টু মেনি ক্লাসেস আমাদের এখানে আছে। সো তারপরে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই গিয়ে ঠিক করছি। ক্লাসিফাই থেকে এখানে কিন্তু আমাদের ডেটাগুলোর হিস্টোগ্রামও আমরা দেখতে পাই। সো ইকুয়াল ইন্টারভাল, তারপরে হচ্ছে কোয়ান্টাইলস। সো কোয়ান্টাইলস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাইলস আছে, ধরো it depends on the percentage. Okay, so it derives from the quartiles. এগুলো আমরা পরে ডিসকাস করব যখন আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ব তখন, not here but in the masters. So most important one হচ্ছে ন্যাচারাল ব্রেক, জাঙ্কস ন্যাচারাল ব্রেক। সো এখানে যে ন্যাচারাল ব্রেক ক্লাসিফিকেশনটা ইউজ করা হয়, সরি আমরা ডেটাটা চেঞ্জ করে ফেলি এরিয়া। এখানে যে ন্যাচারাল ব্রেককে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে জাঙ্কস, সম্ভবত জ্যাঙ্কস প্ল্যাঙ্ক হচ্ছে ওই ভদ্রলোকের নাম, তার ডেভেলপ করা যে ন্যাচারাল ব্রেক সেইটা। সো হোয়াট ডাজ ন্যাচারাল ব্রেক ডু ইজ ন্যাচারাল ব্রেক ক্রিয়েটস ক্লাস্টার। ন্যাচারাল ব্রেক চিন্তা করে যে আমার ডেটাগুলো কোন জায়গাটাতে ক্লাস্টার হয়ে আছে। সো যেমন ধরো এই জায়গায় এখানে একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে, ওকে, এই জায়গাটাতে একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে,
তারপর এখানে এসে কমে গিয়ে আবার বেড়েছে, এখানে একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। তারপর এখান থেকে সেই ডাটাটা আবার আপ ডাউন হয়ে এখানে একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে, এখানে আবার আপ ডাউন হয়ে এখানে আরেকটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সিম্পলি সে যে জিনিসটা করে সেটা হচ্ছে ডেটাগুলোর মাঝখানে গ্যাপগুলো খুঁজে বের করে, যে কোন জায়গাটাতে আসলে এই ডেটাগুলোকে ভাগ করে ফেলা যায় ন্যাচারালি। ওকে, কোন জায়গাটাতে তারা একসাথে ক্লাস্টার্ড অবস্থায় অর্থাৎ গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে আছে। সো আমি যদি ওকে দিই, apply, and then I find based on the sizes, that's how they would look like. Okay, so বড় বড় সাইজের যে ডাটাগুলো আছে সয়েল পারমিয়াবিলিটির, সেগুলো হচ্ছে এইসব জায়গায় লোকেটেড, এইসব জায়গায় লোকেটেড, আর এসব জায়গায় লোকেটেড। ওকে, এইসব জায়গায় লোকেটেড। আর যেগুলো ছোট ছোট মানে জায়গা যেখানে হচ্ছে সয়েল পারমিয়াবিলিটির যে সাইজগুলো আছে, প্যাচ ল্যান্ডের যে প্যাচগুলো আছে, সেগুলোর কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এগুলো এসব জায়গায় বেশি সেন্টার্ড। Okay, so that's how we can see them, we can represent them. We can also look into slope. আমি আজকে স্লোপটা দেখিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। রাইট, সো স্লোপের আমাদের আগে একটু করে এটা দেখে নেওয়া উচিত। স্লোপে যদি যাই, so this data is available from BARC website, you can easily download them. So slope class 1, class 1, class 1, okay, 6 এরভাবে আছে। সো আমি যদি তাদেরকে এখন ক্যাটাগরাইজ করতে যাই, সরি, প্রপার্টিজ কেটে দিই, আমি যদি তাকে বলি যে ঠিক আছে আমাকে ক্লাসটা তুমি দেখাও at all values, was it slope class? No. Right, apply. So তখন ম্যাপটা এরকম দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো আমাদের এখানে মাল্টিপল স্লোপ আছে, they do not really mean, we do not have any understanding what do they mean by these values, but these are the nominal values that we have. So আমরা যদি এখন ফার্দার যাই and click on something, let's say slope 6, এখান থেকে করা যাবে না, this has to be quantiles because this is value. So এখানে আসার পরে দেখো আমাদের স্লোপ ক্লাস লাস্টে যে দুটো ক্লাস সেগুলো কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছেই না। কেন দেখাচ্ছে না? Because that's that those classes, they do not contain anything, any quantity. So right, ন্যাচারাল ব্রেকে দিলাম, ওকে। সো এইবারে দেখো স্লোপ যেগুলো দেখতে পাচ্ছি, they are mostly concentrated in Chittagong and this area does not have any data. Okay, so এই জন্য এটাকে সবুজ করে দেখাচ্ছে, it's close to 0, and rest of the country does not really have any slope in the reading. So এই জায়গাতে তো মনে হয় আমাদের রিডিংটা নাই, বলতে গেলে কম। I mean, okay, where is my, yes, so now let's put slope 1 and click apply. Oops, আমি soil permeability চলে গিয়েছি। Let's investigate slope 1, SL1P. Okay, then click apply. এইবারে আবার বেশ কিছু এই জায়গাগুলোতে স্লোপ দেখা যাচ্ছে, এখানে তো ডেটা নেই, সেটা আমরা আগে থেকে জানি। Okay, so similarly we can do different classifications, and আমরা যখন এখানে দেখব, now my software is not working properly, so আমার ডেটাগুলো যদি দেখি, ডেটাগুলো কনসেন্ট্রেশন দেখো, it's এই যে ছোট করে একটু করে এই সব জায়গায় স্লোপ আছে, and then everything is less, and then finally এখানে গিয়ে আরেকটু স্লোপ আছে এই ডেটাগুলোতে। Okay, so there are different ways to examine and different ways to represent the data. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone have any question? Okay, if not, I'm going to stop the recording then. Thank you. And